All right. So the basic, I'll just go through in a single few minutes on the basic what we had yesterday. We were discussed about the transducer and the active type of transducer, which convert a non-electrical physical quantity into electrical signal. And also we had discussed on certain application where our active transducers were used. For example, antenna, strain gauge, and the accelerometer. Okay, and we also took one example of potentiometer as the example of the variable resistive transducer. And also we have shown a video that how it is really located and how it can be varied and how it can be measured with the help of multimeter. And what will happen if you move the knob of the potentiometer, and ultimately it gives the variable resistance. So when we give a supply or it is required an additional supply, which the potentiometer, when we turn the knob, automatically the resistance of the potentiometer will vary. Automatically our output are electrical signals. So input pathina inga potentiometer knob da, even it is required an electrical signal as an input. The transducer part here is a variable resistive part, right? And the knob move பண்ணும்போது the resistive things are resistance are varies. So that's taken a best example of a variable resistance transducer, right? So in the potentiometer la நிறைய application la பார்த்திருக்கோம், but அதுக்கு பேரு potentiometer னு நமக்கு தெரியாது, but still we have used from our childhood. Okay, so in the childhood la இருந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி இருக்கிறோம், பட் தெரியாது நமக்கு டிவில, எஃப்எம்ல, ஆம்பிளிஃபயர்ல, சவுண்ட்ஸ்ல, கார்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஓன் அ கார் வேர் யுவர் சவுண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஹாவ் தி டியூனிங், வால்யூம் ரைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பட்டன்ஸ் இருக்கும், ஒரு டியூனர் மாதிரி ரவுண்டா இருக்கும், அந்த ரவுண்டை திருப்புவீங்க, திருப்புனா சவுண்ட் அதிகமாகும். தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி பொட்டென்ஷியோமீட்டர், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ல நம்மளுக்கு ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒன் பர்டிகுலர் டைப் இஸ் வேரியபிள் ரெசிஸ்டிவ் டிரான்ஸ்டியூசர், ரைட்? ஸோ டிரான்ஸ்டியூசர் டைப்பை உங்களால இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், ரைட்? அதில் சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இஸ் டைப்பில் பார்த்தப்போ நம்ம தெர்மோகப்பிள்னு ஒன்று பார்த்தோம். ரெசிஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் டிடெக்டர், ஆர்டிடி. ஆர்டிடினா என்னன்னா, இது எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா உங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேப்ல ஒரு சின்ன சின்ன டிவைஸ் மாதிரி இருக்கும். யூ கேன் ஈவன் hands-on experience with the electronics lab when it comes inside the campus. So அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிடிங்கிறது ஒரு கிட் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஆர்டிடில இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்கும், where when you expose it, so it will measure the temperature, okay, and it will gives us a electrical signal output to us. So இந்த மாதிரி temperature transducer and resistive position transducers are comes under the variable resistive transducer types. அதுக்குள்ள ஒரு டைப். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பொட்டன்ஷியோமீட்டர் தான் எடுத்தோம். அந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டரை விச் வி கேன் யூஸ் அஸ் அ வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்யூட். டு யூ நோ அபவுட் தி வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்யூட்? இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்யூட்டை பத்தி படிச்சிருக்கீங்களா எங்காவது? லெட் மீ நோ இன் தி சாட் பாக்ஸ். வோல்டேஜ் டிவைடரை பத்தி இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா? Anyone have heard about voltage divider in school or colleges or anywhere? Have anyone heard about the voltage divider circuit? Is anyone dropped a chat in the chat box where I couldn't read anyone message? யாராவது அனுப்புனீங்களா? இல்ல யாருமே அனுப்பலையா? எஸ் நோ கூட அனுப்ப மாட்டேங்கிறீங்களா? At least if you know, tell me no, or else you say to not know. But I didn't receive any messages in the chat box. So நேத்து அவ்வளோ நேரம் பேசி மறுபடியும் அதே மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? அதாவது நான் என்ன கேட்டேன்னா, வோல்டேஜ் டிவைடர்
உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வோல்டேஜ் டிவைடர் பத்தி எங்காவது பார்த்திருக்கீங்களா இல்ல அத பத்தி எங்காவது படிச்சிருக்கீங்களா? If yes, kindly say yes. If not, kindly drop a message no. Because I couldn't get any messages in the chat box. Yes, the first message from Azim. Took time. Okay. Don't know from. Okay. Let me clarify it. Because இது ஏன் இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நான் வரும்போது இவ்வளோ டெப்த் கொடுக்குறேன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வோல்டேஜ் டிவைடர்னு பேசும்போது தான் யூ வுட் நாட் ஹாவ் எனி இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, 1 second. Okay, you would have think that as a some of the physical concept அப்படிங்கறனால அந்த வோல்டேஜ் டிவைடர் மேல இன்ட்ரெஸ்ட். But actually it is a practical circuit which we apply to the all cases. So let me share a whiteboard and I'll show you how this particular things will work. Okay, I hope whiteboard will be coming in front of you. Yeah, it's just getting loaded. All right, let me share once again. Oh my god, my whiteboard is not getting shared. So let me share the complete. Yeah, now it's getting loaded. All right, let me draw it. இப்போ நான் இத வந்து ஒரு voltage divider circuit உங்களுக்கு வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். The same voltage divider circuit can be taken to the application part also. Okay, so அதுக்கப்புறம் you will think that oh this is what practicalக்கு நம்ம யூஸ் பண்றதா அப்படிங்கறத நீங்க யோசிப்பீங்க. Okay, this is V out. But if it is not visible, just minimize the screen. Because எனக்கு screen visible இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து minimize பண்ணாதான் நான் வரைகிற diagrams தெரியுங்க. So உங்க screen அப்படியே just minimize பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா a red color circuit combination which I drawn like R1 and R2 an output along with the input. Sorry, there is a background noise. We cannot keep people mouth quiet. All right, so this is a source. இதுதான் வந்து voltage divider circuit
அப்படின்னு நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்துருப்போங்க. ஓகே, இந்த வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்யூட் இந்த மாதிரி செட்டப்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருப்போம். இந்த வோல்டேஜ் டிவைடரை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா V0 is equal to Vin, not Vin exactly. Just a minute, I'll erase it and okay, V0 is equal to V input, the whole bracket of R2 by R1 plus R2. ஓகே, இதுதான் வந்து வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்யூட். அந்த வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்யூட்டுக்கான அவுட்புட் எக்ஸ்பிரஷனும் இதுதாங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபண்டமெண்டலா படிச்சிருப்போம். பட் இதை வந்து நம்ம சர்க்யூட்டா பார்க்கறதுனால we will just think that it's a circuit and we cannot take beyond it அப்படின்னு நினைச்சு அதோட மறந்துருப்போம். But now I'm going to replace a small change here. Then you will understand how practically this is used. The same R1 is drawn as R1 and I'm going to connect a new device, I mean the component, which is called LDR. LDR is light dependent resistor. So in the output badala I am going to connect a lamp. Okay, lamp வந்து நான் connect பண்ணிட்டேன். So this circuit do not require a manual operation. இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க பாத்தீங்களா, ஆட்டோமேட்டிக்கா 6 o'clock ஆனா ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் எரியணும், ஈவினிங் மார்னிங் 6 ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா லைட்ஸ் வந்து ஆஃப் ஆகணும். அதுக்கு இந்த வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்யூட் தான் யூஸ் பண்ணிருப்போம். ஜஸ்ட் நான் R2வை LDR வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணேன்னா where I can just get an automatic street light system. So now you can understand how the voltage divider circuit let me help us for the practical application. Right? So is it clear about the voltage divider? Why the voltage divider and how we are going to connect the practical application? Right? So இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும், because this is one of the basic fundamentals of the electronics. Right? So let me share my screen back and come to the older concepts. All right, and in the voltage divider circuits நம்ம ஒரு assumptionல எடுத்தீங்கன்னா இந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டருக்கும் அதுக்கும் நியர்பை சேமா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நேற்று அந்த ரெசிஸ்டன்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு காமிச்சதை இங்க வந்து சர்க்யூட் ஸ்லைடிங் கான்டாக்ட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த டயக்ராம்ல ஸ்லைடிங் கான்டாக்ட் ஸோ தட் இஸ் தி பொட்டன்ஷியோமீட்டர். So when I tune the potentiometer, the sliding contact will move from the left to right of the resistance. So அதனால தான் அந்த knob மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு resistance vary ஆகுது. Okay, so this is the symbol, circuit symbol. Normal resistance like zigzag they will be representing, but in case of the variable resistance, a zigzag which is also connected with the arrow mark, that arrow mark represent it is a variable one. All right, so இப்போ பொட்டன்ஷியோமீட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். The input of the potentiometer is fixed the same. For example, if I'm going to give 30 volt as an input, okay, that will be kept as a fixed. But in case if we move the knob of the potentiometer, the only output voltage will vary. There will be no changes in the fixed input.
Because of the slider, when we move the knob, the resistance of the potentiometer will vary. Automatically, the flow voltage drops will happen in the potentiometer according to the Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law தெரியுமா? It's a medical miracle question, it seems. Alright. So இப்படி நம்ம இந்த R is equal to rho L by Aங்கிற கான்செப்ட்ல தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். So you would know very clear about why the உங்களுக்கு இந்த question நான் கேட்டிருக்கேனா இதுக்கு முன்னாடி? Why do the switch box are like socket? அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் பெருசா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. அந்த மாதிரி இதை பார்த்துருக்கீங்களா? R is equal to rho L by A பத்தி ஏதாவது கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கேனா? Why the area of the size of the socket, the earth point of the socket is very larger in size. Okay, let me show it again. But நான் காமிச்சிருக்கேனான்னு சொன்னீங்கன்னா then I'll be neglecting it and I'll go to the next concepts. But getting an answer from your side is one of the biggest challenge of mine. So I'm talking about this one. இப்போ இங்க ரைட் சைடுல ஒரு பிக்சர் வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா, சாக்கெட். ஓகே, இந்த சாக்கெட்ல ஃபேஸ் வயர், நியூட்ரல் வயர், பிளக் குத்துறோம்ல, அந்த பிளக் குத்துறதால ஒரு விஷயம். இந்த சாக்கெட்ல இந்த சைஸ், ஐ மீன் நான் இங்க என்னோட மவுஸ் பாயிண்டரை மூவ் பண்றேன் பாருங்க, எர்த். ஓகே, இதோட ஏரியா மட்டும் பெருசா இருக்கு. But where other points will be lesser in size. இது ஏன் இந்த ஏரியா பெருசா கொடுத்திருக்காங்கன்னா, so இந்த R is equal to rho L by A கான்செப்ட்ல, ஓகே, R is equal to rho L by A கான்செப்ட்ல, so resistance and area are inversely proportional. அப்போ ஏரியா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பெருசாகுதோ, the resistance of the material will be reduced automatically. So when the resistance reduced automatically, the current flow path will be maximum to the line. So in the point வந்து எர்த் பாயிண்ட்னு சொல்றோம். ஓகே, நம்மளுக்கு பாடிக்கு ஷாக் அடிக்காம இதை கொண்டு போய் we would have grounded it. ஸோ நீங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு கிரவுண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், எர்த் பிட்ஸ் மாதிரி கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, கண்டிப்பா எல்லா வீட்லயும் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இட் மே நாட் விசிபிள் டு அஸ், பட் தி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஆர் தி எலக்ட்ரீஷியன் ஹூ வயர்ட் யுவர் ஹவுஸ் definitely have made such connections in your home. So earthing படிச்சீங்கன்னா நிறைய விஷயம் you will come to know. Sometimes you would have feel that when you touch your laptop, USB போடும்போது ஷாக் அடிக்கும் உங்களுக்கு, ரைட்? சம்டைம்ஸ் வந்து டிவியை எங்கேயாவது சைட்ல டச் பண்ணீங்கன்னா ஷாக் அடிக்கும். பட் அடுத்த நாள் போய் அதை டச் பண்ணா ஷாக் அடிக்காது. மலையில நனைஞ்சிட்டு வந்து ஒரு ஸ்விட்சை டச் பண்ணீங்கன்னா லேசர் ஷாக் அடிக்கும். So these are all the examples or an experience if your house earth point is not grounded. Okay, so that's one of them. All right, let me come back to the variable resistance part. So the potentiometer working model, it is like a voltage divider circuit. So now உங்களுக்கு ஒரு voltage divider draw பண்ணி காமிச்சதோட சர்க்யூட் மாதிரி தானே இதுவும் இருக்கு. சப்ளை இருக்கு, R1 R2 இருக்கு, and the voltage is divided into middle and connected into RL. That RL நாங்க lamp காமிச்சேன். Okay, so V out is equal to V in the whole into R2 by R1 plus R2. All right, so this is simple but practical too. Alright, இது மாதிரி நிறைய பொட்டன்ஷியோமீட்டர்ஸ் வெரைட்டி இருக்குங்க. பொட்டன்ஷியோமீட்டர்லயே ரொட்டேட்டரி பொட்டன்ஷியோமீட்டர் இருக்கு, லீனியர் பொட்டன்ஷியோமீட்டர் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ வாஸ்ட் ஏரியா. ஸோ இது வந்து ரொட்டேட்டரி பொட்டன்ஷியோமீட்டர் நான் உங்களுக்கு இதுல காமிச்சிருந்தேன்.
So let me take an example of a linear potentiometer. So linear potentiometer will not have any knob. It is like just a movement like left to right. இது வந்து ரொம்ப ஓல்டு டைப்புங்க. பழைய காலத்து டிவி எஃப்எம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் வைக்கிற சிஸ்டம் இது ரொம்ப பழசு. நானே ஒரு தடவை என்னமோ தான் பார்த்துருக்காங்க. சவுண்ட் வைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த கிரீன் கலர் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, அங்க ஒரு ஹேண்டில் இருக்கு. அதை மூவ் பண்ணா சவுண்ட் அதிகமாகும் எஃப்எம்ல. இது ரொம்ப ஓல்ட் டைப். பட் normally rotatory motions are taken as one of the things. So a lot of advantages and disadvantages we have. It can be reliable, accuracy, tolerance is always there, and it's very less tolerance, and it requires also very low power consumption, so it is not going to be a biggest challenge in the voltage drop part. So where potentiometer and the variable resistive transducer can be used anywhere we require. So when you take the disadvantage, resistance always vary with the temperature, right? Negative temperature coefficient. So இதெல்லாம் physicsல படிச்சிருப்பீங்க, பட் அப்பெல்லாம் சும்மா ஏதாவது படிச்சு எதையாவது பண்றதுக்காக போட்டு வச்சிருக்கீங்க, right? But now we have understand how physics is helping in life and all applications where we are using. Alright, so இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குங்க. For example, strain gauge irukku. So we are talking about strain gauge as the measuring quantity of a stress or a strain, right? அது எப்படி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயினை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா ஒரு சின்ன செட்டப்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ அந்த பாடிக்கு மேல ஒரு ஆக்ஷன், கரெக்ட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து ஒரு பேஸ் கேரியர் பேஸ் சிக்னல்ஸ் வந்து இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பேஸ் சிக்னல்ஸ் மேல விழுகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ ஸ்ட்ரெயினையோ வந்து கம்பேரிட்டிவ் சேஞ்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு எடுத்து கொடுத்துரும். The changes will happen with the changes of the internal resistance. So அந்த internal resistance vary ஆச்சுனாலே the electrical signals வந்து நம்மளுக்கு வேரியேட் ஆகும். Alright, so you would have on clear knowledge about how the resistive transducer works, right? So now it is a time for attendance. Attendance வந்து உங்களுக்கு chat boxல share பண்ணிருக்கேன். So I request every one of you to give the attendance. And by the next class, we will be discussing about the capacitive resistance. After reading the capacitive resistance, then we will be winding off unit number 4, and we will jump into unit number 5. All right. So one more class by Monday, I'll be completing unit 4, and from the Tuesday onwards, we'll be discussing unit number 5, and we shall discuss a lot about the examination part, how to write your examination, because already you guys have submitted me one examination type assignment. I have read everything. I have a certain guidelines which can be shared with the student for appearing into end semester examination. All right. So in case I hope the later entry have little bit doubts on writing the examination. ஏன்னா இதுதான் புதுசு, பாலிடெக்னிக்ல ஒரு மாதிரி எழுதியிருப்பீங்க, இன்ஜினியரிங்க்கு வரும்போது the expectation is a little bit high when compared to the polytechnic. So let me teach every category on writing the examination, how much content, how much required, how much diagram, and how it has to be presented, and which has to be presented first, and everything I'll be explaining on after completing the unit number 5, right? So before examination, I'll make you very clear how to write an engineering examination. All right. So see you. Happy weekend. See you by Monday. Bye bye.